Awak pakai buku suai ke? Okay, so for example, we have this case, okay? A toy train moves slowly along a straight track according to the displacement x against time graph in figure. Okay, so disuruh buat apa? Explain qualitatively the motion of the toy train. So kena letaklah. Awak letaklah point apa, point A ataupun awak mention yang from 0 second to 6 second. So how's the motion? Macam mana motion dia? 0 to 6 second ni X graph X T kan? Motion motion biasa dia berkaitan dengan velocity lah. Macam tu. So kita cakap lah velocity dia. Ya, Kenapa? Yang A tu uniform velocity lah Dia. Yes. Uniform. Yang daripada 0 sampai 6. Betul, uniform velocity. Betul. Madam, kalau kita letak constant velocity boleh ke? Boleh juga. Menunjukkan dia satu constant velocity, satu value. Uniform pun benda yang sama juga boleh. Boleh? Boleh. Lepas tu teruskan lagi 6 sampai 10. 6 sampai 10 bila dia straight macam ni, maksud dia apa? 0. Yes, tak ada velocity. So 0 velocity. Okay, no motion kat sini ya. Sebab dia kata dia suruh explain pasal motion tau. Okay, suruh explain pasal motion. So awak tak perlulah cakap pada masa ni dia bergerak sejauh ni. Tengok dia punya distance pun tak bergerak. Displacement dia tak gerak kan. Cuma masa je yang bergerak. So no velocity. Sini 0 lah velocity dia. Yang ni ataupun kalau nak detail lagi kan since dia given value kan. So awak carikanlah constant value tu berapa. Berapa constant value kat sini. Itu lebih detail lah. Okay. So dekat sini awak tahulah kosong. Sebabnya supaya awak boleh bezakan dengan yang ni kan. So bila awak dapat kirakan yang ni, so awak dapat bezakan dengan yang ni. Jadi awak kira lah. Cuma so nampaklah beza. Yang ni dia moving with constant velocity bla bla bla. Apa constant dia. Yang ni constant velocity yang ini. Okay. So now you need to sketch. Macam tu. Nampak tak? Alright, so B, the question asks you to sketch a velocity against time. Okay, so against time, centimeter per second. Kita tak berapa nak guna sangat sebenarnya centimeter per second ni. Okay, so biasa kita guna meter per second lah ya. Okay. Tak apalah, mungkin dia nanti jadi sangat kecil kot. Sebabnya train je kan, train toy tu kan. So that's why dia guna centimeter. So how we plot? Dia nak velocity. So at first tadi kita dah ada apa ni? Constant velocity of ni. So memang awak kena kira lah sebab ini nak plot. So bila constant, so macam mana rupa dia? 0 to 6 dia akan straight line. Yeah, macam ni kan? Betul? Betul? Straight line. Lepas tu 6 to 10, the train stop. So macam mana rupa graf kita? Dia akan macam mana? Ke bawah. Dekat sini kan? Macam ni. Okay. Lepas tu, the train move in the same direction at a constant. Ni, naik balik. Sini pula. Macam tu. So, dapatlah macam ni. Okay. Boleh kelas? Madam. Ya? Boleh. Kejap. Okay. Yang dua side sebelum ni tadi kan madam, kan dia punya constant Yang ni. uniform velocity dia macam menaik kan madam? Okay, betul. Saya tak dapat connect je madam kenapa dia jadi macam ni. Maksudnya kenapa dia jadi macam ni? Okay.
Oh, sebab yang tadi, okay, yang tadi kita consider displacement ni. Maksud awak sebab ni naik ni. Okay. Sebab just now we are considering the displacement. So displacement meningkat dengan masa. Faham tak? Maksudnya masa bergerak, displacement pun meningkat. That's why we get this graph. Okay, but when we consider, but the velocity constant. Okay, so here velocity constant. Okay, so kita dapat satu je value velocity. So when we plot, that's why kita dapat macam ni. Apa ni? Okay, so when we plot the graph velocity, nampak ni kita dapat satu je graph velocity. That's why bila kita plot, dia akan jadi satu line je lah ni. Okay. Jadi yang tadi tu displacement time graph, yang ni velocity time graph. Yes. Okay, boleh. So dia tak sama lah. Jangan nak kalau velocity naik, tak. Okay, macam yang kita tengok tadi awal tadi kan. Okay, boleh? Boleh. Sebab nanti, sebab nanti acceleration dia, acceleration dia lain pula. Kalau dia nak acceleration lah. Ada tak dia minta acceleration? Dia minta apa Soalan C, dia minta determine average velocity for the whole journey. Oh, dia tak ada cakap acceleration. Okay, tak apa. Okay. Ni. Alright. So C pula, average velocity for the whole journey. So yang ni 10 minus 0. 10 tu dia ambil mana? Dia nak guna this. Dia guna this equation. So bila guna this equation, kita akan dapat average velocity lah. Maksudnya dia tak consider yang velocity yang change sikit-sikit tadi, dia tak consider. Tapi saya rasa ada dua cara. Betul tak? Tak dia terus, ya? Kliknya nilai X2 dengan T2 tu dia ambil yang paling besar. Yes. Sebab dia minta the whole kan. Sekejap. Sebab kan dia minta, soalan minta macam ni. For the whole journey. Sebab yang ni tadi, yang the one that we find it as ni, yang ni, this one we consider as instantaneous. Faham tak? Okay, so instantaneous. Ini pun instantaneous. So ada dua velocity kat sini. So kalau nak guna equation velocity dia lain pula. Yang ni awak tak belajar lagi equation tu. Nanti kita tengok kalau nak guna kita ada dua velocity, macam mana nak cari average velocity. Okay. Dia equation yang ada equation banyak tu. Yang tu boleh sebab dia consider masa semua kan. Ataupun untuk yang cara mudah, since dia minta the whole, so memang mudah ambil total distance ke total distance over the total time. So kita terus dapat V average untuk the whole travelling. Average sebab kita nak average, kita bukan nak instantaneous yang constant but at certain time tu, kita nak the whole. Macam tu. So kita consider the whole lah. Average velocity, yang ni bila dia nak average velocity, dia bagi certain time. Okay, dia bagi certain time. 10 second to 14 second. Yang ni kita dah kira tadi kan? Okay, sebenarnya awak dah kira dah. Distance travel by the train. Kejap. Dia minta apa ni? Okay, determine the distance travel. Okay, distance travel by the train. Okay, tak apalah. Dia tanya kan, bagi je lah kan. Tapi which is this one kita dah dapat dari awal lagi kan. Okay. We get this information from the graph. Betul. Okay, so sejauh mana dia distance dia travel tu kita dah dapat dari graph tadi lah. Ataupun kita nak buat macam mana.
Masa bukan. Okay. Ataupun tadi kita kata distance tu kita boleh ambil dari mana? Okay. Tadi kita kata distance juga kita boleh ambil dari dia punya area under graph VT. So area ni kita total up kan? Cuba compare. Dapat tak? Kalau contoh dia nak workings lah. Kalau macam awak tengok jawapan satu markah je. So memang boleh direct ambil lah sebab memang that information memang dah ada kat situ kan. But let's say contoh tiba-tiba 3 markah kat sini. Contoh ya. So kalau 3 markah takkanlah kita nak simply tulis 10 meter. So maybe mungkin sebab dia nak kita show where you get the 10 meter. Okay. So you can use the area under the graph of VT2. Okay. Yang ni sama juga. Sekejap. Cuma apa beza dia? Acceleration. Okay, kita tengoklah sebab ada acceleration ada lagi masa. So describe qualitatively the motion of the leaf. So now, okay, carefully So here kita ada graph V, T. So how to explain the motion of the leaf? Macam tu. Okay, so motion of the leaf. So basically bila motion, okay, so we're dealing sama ada with the velocity or the acceleration. So macam yang ni, easy for us to explain on the acceleration. So kita kata dia ada satu constant acceleration 0 to 5 second. Okay. And then yang ni ada naik juga kan. Okay, so second constant acceleration. Here what happened? No acceleration. Here deceleration. Here 0. Yes. Here Deceleration. yes, deceleration. Here 0 balik. Here dia increase balik. Oh, jauhnya berjalan. Okay. So it mean sketch a graph of acceleration pula. Okay. So bila dah awak buat macam ni tadi, so senanglah kita nak sketch graph acceleration. Okay, sebab ni awak dah kira kan? Okay, 2 meter per second, sini semua dah ada value. Okay. Alright. So 32, 35 second, semua berapa dia punya leaf move downward. Downward bukan. Leaf moves downward, bukan move downward ni. Decelerate kan? Okay. Bukan moving downward, dia decelerate. Okay. So leaf decelerate rate of tapi sebab negatif. Negative velocity. Ya ke? Consider downward. Bukanlah. Bukan dia reverse. Tapi yang tu velocity dia negatif ya. Ini velocity dia negatif 4. Betul lah. Negatif 4. So from here to here. Okay. Sebab dia dah sangat negatif. Boleh consider macam dia apa? Bukan turun bukit. Macam ni dia cakap dia macam going downward kan? Dia cakap macam dia move downward. Dia tak sama macam leaf decelerate at a constant rate of and comes to rest. Okay. Tapi bukanlah dia adalah velocity dia tu yang negatif. Sebab dia slowing down. Okay. Alright. So when we plot, kita dapat at first ni tadi satu constant. Okay, and then satu constant lagi, and then dia stop, and then dia ada negative acceleration.
Okay. Alright. Okay. So B dia tanya apa pula? Alamak. C Sekejap. Kena buka balik soalan. C, determine the total distance traveled by the lift and its displacement. Total distance traveled by the lift and its displacement. Okay, dia cakap pasal motion lift. Patutlah. Okay. Patutlah dia cakap downward tadi. Okay, so travel by the lift and its displacement. So kita nak ambil macam mana? Kita boleh Jumlah luas bawah graf ke? boleh ambil luas bawah graf yang VT tu kan? Bukan A kan? Kena graf VT kan? Ni. Nampak tak? Kena ambil graf VT tau. Okey, sebab kalau luas bawah graf acceleration kita dapat apa? Kita dapat velocity. Displacement. Yes, velocity. Velocity tau. Tahu, jangan confuse tau. Okay, so area under graph VT, baru kita dapat distance. Okay, so kira lah. Yang ni bentuk apa? Ini bentuk triangle. Okay, so yang ni trapezium. Kalau tak ingat equation trapezium, ni pecah lagi. So ni jadi triangle, ni jadi apa nama? Rectangle. Yang ni pun pecah lagi lah. Faham tak? Just in case you cannot recall your equation for trapezium. Mana ke tadi? Okay, salah. Area under the graph. So total up dapatlah total distance. Displacement sama tak? Cuba tengok. 15 meter yang tadi. 115 meter. Sekejap. Oh, okay. Nampak tak beza dia? Siapa perasan? Ini total distance tau. Okay, yang ni total displacement. Area under graph juga. Tapi kenapa dia dapat lain? Perasan tak? Dia ada operasi tolak. Yes, dia consider. Okay, nampak tak ni? Yang ni kan? Yang under graph ni dia tolak kan? Okay, faham tak? Dia tolak kan? So dia dapatlah displacement. Macam distance kita akan ambil semua. Sepanjang dia ni. Tapi displacement bila ada negatif, sebab is about lift motion. Sebab tu tadi yang negatif velocity maksudnya dia going down. The lift tu turun bawah. So bila lift turun bawah, ni lah. That's why kita consider the negative ni ya. So D, what's the question? Mana D? Okay. Calculate average acceleration between 20 second to 40 second. Average acceleration. So kita nak ambil average velocity ke macam mana? Tengok dia buat macam mana. Okay. Dia ambil apa ni ya? Dia kata apa? Yang decelerate So dia ambil yang bawah saja. Okay, so negative 0.4 meter per second squared. Average acceleration apa soalan dia tadi? Lupa lah. Sekejap. Oh, okay. Patutlah dia ambil itu je. Okay, dia nak from 20 20 to 40. Oh, patutlah. Ni kan kenapa ambil situ je. Okay, so 20 to 40 second. So at that time, at that point,
velocity dia 4, negative 4. And then V1 dia pun negative 4. So we divide dengan time. Time ni dia punya period lah. Berapa masa dia change of velocity yang macam ni. We divide dengan a period of time. So we get the acceleration. This one exercise. Okay, it's up to you lah. Nak buat boleh, tak nak buat tak apa. I provided the apa nama tu? Answer. Okay, so boleh kelas? So far so good. Can we proceed to another 1 hour punya apa ni? Lecture, boleh kelas? Boleh. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita end that one tu? And apa yang lesson just now? Okay, so just now we have I have introduced to you benda yang awak dah tahu pun. Okay, so displacement, velocity, and how we plot ataupun the motion diagram kita panggil. Okay, so how we present the motion dalam bentuk graph. Okay. So for this one, kita akan pergi pada, we assume that the motion having uniform acceleration. Bila uniform acceleration, okay, so at this, you should be able to derive and apply this equation. So, kita tak consider instantaneous acceleration. Now, we consider the acceleration moving with uniform. Maksudnya kalau nak guna equation ni, kalau dia kata okay, for this case it involve uniformly accelerated motion. Then you can apply this equation. Before this yang kita buat tadi tu, acceleration dia tak uniform kan? Okay, so ada point yang ni tapi kita tunjuklah cara macam mana nak cari tu kan? Which is kita kena manually lah. So kita tak ada equation yang kita apa? Tak ada equation yang fix untuk dia, alright? So for this case kita ada these 3 equation. So S semua ganti dengan X ya. Alright. So from definition, kita cakap tadi average acceleration. Kalau dia ada satu value saja ataupun dia uniform acceleration, dia will give a constant acceleration, which is acceleration satu je lah. But the velocity might change. So, how we get this equation? The first equation, how we derive the equation? So, from equation acceleration, so kita kata a uniform constant acceleration moving from this velocity to this velocity at a certain time. Okay, so when we want to reform, transform dia pada satu equivalent punya equation lah. Okay, so nak bercantik lah. Kita naikkan lah macam ni. So we get this equation. So this is how we derive the first equation yang tadi tu. Okay, so settle yang first ni. So nak cakap ni, perlu hafal ke equation ni? Okay, so you better understand how we get this equation. So from this equation je. Okay, so tak ada apa yang luar biasa kat sini. That equation awak dah tahu pun. So nanti tak ada alasan kenapa tak boleh jawab soalan. Sebab awak dah ada equation ni. Even during your examination pun, we provide this equation sebenarnya. Okay, so we provide this equation. So no problem, but you need to know how to use it. So basically, we use the equation when we have the information on final velocity, initial velocity, acceleration, and the time that we use to have this acceleration. To achieve this acceleration, time that you use to achieve this acceleration ataupun time dia menggunakan acceleration itu. Okay. So meaning that that is how we decide
which equation that we want to use. So kalau awak ada ataupun or let's say the equation asks you to find the unknown initial velocity, but you have final velocity, you have the acceleration, you have the time taken to achieve to get this acceleration, to move with this acceleration, then you may find your V naught. So you choose this equation. Faham? Alright. Okay. So from this equation, we may derive another equation. Right? Okay. So let's say we use the graph. Okay. So kita kata yang shaded area on the graph ni is the displacement, which is the shape is trapezium. Okay, so from here we get the equation of of distance or displacement. Displacement lah. Okay, displacement. Okay, so half V naught plus V times T. Half V naught sini, panjang sini V naught. Okay, this is your V naught here to here, and your V here to here. Ingat tak equation trapezium kan? Half A plus B times dengan dia punya height ni. So your height here adalah your time. Nampak tak kelas? Okay. So from here, we get the equation for the displacement. When we should use this equation? Again, we should use this equation when we're dealing with displacement. And then that information given are the initial velocity, we have final velocity, and it also involves time. So we choose this equation. And again, we consider this case untuk yang constant acceleration. Sebab apa? Dia ada satu perubahan velocity saja. So kalau untuk yang change banyak kali velocity, kita tak boleh guna. Boleh guna tapi mungkin asing. Okay, so tak boleh dalam satu masa tu. Masa tu kita kena pisahkan. Okay. We still can apply this equation, no problem. But this one with respect to one acceleration saja, one constant acceleration. So we can use this equation. Boleh kelas? So far so good. Then bila kita tahu how to derive this equation, then we know how to use it. Macam yang ni. For this case, we have initial velocity, we have final velocity, we have time. So the shredded area under the graph is your X. But maybe kalau dalam soalan, mungkinlah it's indirectly given the information. Maksudnya tak adalah dia present your information velocity tu dalam bentuk graph ni, tak adalah. Okay, but at least you understand lah how we derive the equation. Alright, from the second equation, tadi ni kita dah ada dua equation. Okay, so first we have V final velocity equal to initial velocity plus AT. So this is our first equation. Still remember? So this is our first equation. Kita label as our first equation. Second equation is X equal to half V naught plus V, okay, ada kurungan, times T. So this is our second equation. And now to derive the third equation, equation 1 kita substitute into equation 2. Okay, so 1 masuk dekat 2. What happened? We get another equation. So X equal to V naught times T plus half AT squared.
Okay. So kita dapat equation yang baru. Kalau just in case for case yang we want to deal with your displacement. Okay, so all this equation, when you use all this equation, always remember to consider the sign ataupun the direction. Sebab X ni pun ada direction. Even it's just X, it's just a distance, it's just a displacement. But no. X is displacement here. Okay, so bila X displacement, you need to consider. Kalau X ada negatif, kena masukkan negatif. Cuma dalam equation, kita ada macam ni je lah. Faham tak? Okay, but when you in your information, you have negative X. Contoh macam case lift tu, going down. So negative X kat sini. Okay. Contoh, lepas tu ada case deceleration. Okay, atau acceleration dia ke bawah. So, we have negative acceleration. Macam tu. So, you need to consider. Cuma time ni tak adalah. Even kalau awak dapat time dapat negative pun, something wrong somewhere. Okay, again. Bila nampak tak ini quadratic kat sini? Okay, sorry. And for this equation, you have a quadratic equation. Okay, so second degree. So means that when you solve this equation, possibilities that you get, awak akan dapat dua jenis masa. Okay. So for this one, please don't leave the time just like that. You need to decide, you need to choose, you need to tell the examiner which one that you choose to be your answer. Okay, sometimes you get this one shorter than this one. Sometimes you get longer. Second one is shorter. Boleh juga. Ataupun you get positive, negative. For case yang positive, negative. For case yang time positive, negative, then you may decide to take the positive one. Sebab time yang negative memang salah. Okay, untuk case yang that you get time ni shorter or longer, that one you need to decide lah. Mana logiknya kat situ. Contoh, kita akan tengok benda ni, dia akan ter-apply pada case projectile motion nanti. Sebab dia ada dua masa. Sebenarnya motion tu, concentration, so dia involve dua masa. So dekat dia shorter dan longer. So masa mana yang logik untuk jadi awak punya first time, and then the other one time tu explain apa. Macam tu. Nanti kita akan tengok masa projectile tu, masa kat situ yang kita apply. For this case, tak apa. Sebabnya kita, we are dealing, we still deal with one dimension punya motion. So basically time dia macam tak complicated lah. Biasanya kita akan dapat positive time and negative time. So you need to take yang positive. Sebab kita tak ada time yang negatif. Ataupun try kalau just in case kalau your information is enough use this equation, I mean your first equation, then better you use first equation. Sebab awak akan terus dapat time yang awak nak tu. Sebab yang ni dia quadratic equation kan. Bila quadratic equation awak dapat dua masa. So awak kena decide lah. Macam tu. Boleh terbitkan lagi ke equation? Dia terbitkan equation yang keempat ke? Okay. Okay, ada lagi equation rupanya. Alright, so dia kata when we multiply first equation dengan second equation, just now kita substitute. So we get the third equation. So depan dia adalah X lah. So maksudnya kita ada dua equation yang depan dia X. And this one also equation, the fourth equation that we want to derive now. VV. So maksudnya dua equation yang velocity, dua equation yang displacement. So you decide lah which equation yang suitable, that easy for you to solve. Sebenarnya semua boleh. Cuma some equation you need to apply to for some cases you need to apply two equation. So kita tak nak
That's why we derive, okay? That's why we derive sampai 4 equation untuk awak. So that maksudnya kita tak adalah perlu, okay, mula awak masukkan ke equation ni. Lepas tu awak masukkan ke equation ni pula. Okay, sedangkan sebenarnya kita dah ada dah that equation yang involve that two, that combine that two equation. Contoh macam equation 3 ni lah. Kan dah combination. Faham tak maksud saya? That's why kita ada 3 equation. Tapi kalau rasa macam tak nak pening, nak ingat satu equation je pun boleh. Tapi macam mana nak guna yang lain? Derive sendiri, tak ada masalah. Okay? So saya suka encourage student saya untuk derive sebab bila you know how to derive the equation, awak lebih menghargai equation tu. And paling penting, you know how to use that equation. Kalau you just remember, you just hafal equation ni, worried that you not understand. Ni kenapa kena time dengan time? Kenapa kena expression ni times dengan time? Macam tu. Okay, so bila awak, if you able to understand, automatically you can easily remember that equation. Macam tu. Yang S ni ganti X Lupa nak ni edit. Okay. So bila kita multiply equation 1 and 2, okay, harap-harap awak ingat lagi lah equation 1 dengan 2 yang tadi tu. Okay. Kita multiply, yang ni tadi half kan? Half, ingat tak? Okay. So kita multiply, kita dapat at the end when we solve the equation, kita dapat yang ni, okay, yang ni hapus. So V jadi kuasa 2 macam ni, dapatlah V kuasa 2. At this side, okay, T kita eliminate. So we get 2A X. So we get another one equation. So we derive sampai 4 equation is for you to use for depends on the case. Contoh for this case you only have X, A, initial velocity, final velocity. So tak ada masa kat sini, tak ada time, no time. So means that for this, for case yang you want to solve not involve the time, then you may use this one. Contoh macam tu lah. For case yang apa lagi? Yang ni ada semua. Contoh for case yang ni, let's say awak tak ada displacement. So you can use this equation. For case yang tak ada acceleration, you can use this equation. For case yang everything you want to use, ataupun velocity dia initial je yang ada, final velocity tak ada. So choose this equation. Okay, boleh kelas? Alright. Can be used if the motion, kelas awak ada lagi tak kat situ? Saya cakap seorang. Ada. Okay. Ada madam. Ada, madam. Okay, thank you. So, you still listening to my lecture, yeah? Okay, alright, good. So, please stay with me. We have another half an hour lagi. Boleh kelas? Okay, so far so good. Boleh. Boleh. Tak apalah awak nak dengar like, sambil makan ke minum ke sukatilah. Yang penting dengar saya cakap ni, okay? Alright, so equation 1 to 4 can be used in the motion in a straight line with constant acceleration. Ni pantang larang dia kalau nak guna that equation. Okay, so for body moving at constant velocity A equal to 0, the equation 1 and 4 dah bertukar jadi macam gini. Yang ni saya kena bagi tahu. Why? Because. Nampak macam simple tapi constant velocity lah. Dia moving pada constant velocity. During your secondary school, have you learned about projectile motion? Yang parabolic macam ni. Belajar tak? Macam tak ada. Oh, tak ada. Remember. Free falling macam ni ada lah. Macam tu. Ada Ada. Oh, nak mention? Oh, ada. Okay, sebab nanti kita for your level nanti next week ya, sabar ya. Next week kita akan belajar yang motion dia macam ni.
Motion. Benda tu moving macam ni. Objek tu moving macam ni. So parabolic. Bila macam ni maksudnya apa? What's the difference dengan yang ni tadi? Yang free falling yang macam ni. Vertical naik tu. Lepas tu vertical turun. What's the difference? Siapa nampak different dia? Masa. Biasa? Time. Masa. Velocity. Velocity. Okay. Tapi dia lebih pada apa ni? Direction. Nampak tak ni motion dia? Yang ni straight turun bawah. So dia ada berapa dimension? 1. 3. Yes. Kalau yang ni nampak tak saya lukis tu atas plane apa? Plane apa ni? X, Y plane kan? Meaning that you need to consider 2 dimension. Dekat sinilah di mana kita akan apply acceleration 0. Okay, sebab apa? For X punya motion, kita ada acceleration equal to 0. Okay. Sebab semua ni velocity dia constant sepanjang motion dia. Jadi saya cerita dululah. Okay, sebabnya dah dia keluarkan equation ni kan. Nanti awak kata nak apply kat mana ni. Okay, saya cerita dulu. Okay, so sepanjang motion dia, bila dia buat parabolic ni, okay, so velocity X dia akan constant. Kat sini ke dia, constant. Macam tu cerita dia. Even dia dekat sini pun dia ada Vx. Okay. So bila dia dua komponen, you need to consider the Vy also. Okay. So yang constant Vx. So that's why kita akan apply ni. So untuk X komponen inilah satu-satunya equation yang kita ada because A equal to 0. So settle masalah. So memang untuk X komponen ni je equation dia. But when dealing with the Y component, okay, so kita dah ada banyak. So velocity kat sini lain, velocity dekat sini lain, kat puncak ni lain, velocity kat sini dia lain. Dia dah turun bawah pula. Velocity dia dah turun bawah. Okay, so here, but here, we still consider, we can use that equation yang kita belajar 4 tadi. Okay, so kita akan apply kat sini nanti. Why? Because the acceleration for this case memanglah Vy dia lain, tapi but the acceleration akan sentiasa sama, which is gravitational acceleration. Okay, so that's why for this case yang memang kita akan totally guna yang that four equation. So that's why penting untuk faham dekat mana time, kat mana tu masa yang naik tu berapa, masa dia turun tu berapa. So that's why kita ada quadratic equation semua tu. Okay. Itulah saja untuk cerita dulu sebelum kita jumpa betul-betul nanti the projectile motion. But for this case, kita one dimension lagi, so no problem. Alright, so let's say we have example. Kita riskan example sikit, rasanya macam dah nak habis. Oh ya Allah, cuba tengok berapa lagi. Sikit lagi. Okay, sekejap ya kelas, sikit lagi. Tengok 2-3 example je. So biar. Okay. Alright, so a plane on a runway accelerates from rest and must attain takeoff speed of 148 meter per second before reaching the end of the runway. The plane's acceleration is uniform along the runway and of value 914 centimeter per second squared. Okay, so calculate the minimum length of the runway required by the plane to take off. Minimum length.
So bila minimum length, so dekat kepala awak kena dah imagine dah. Apa equation yang berkaitan dengan length. So displacement lah. Maksudnya displacement lah. Okay, kita tengok macam mana dia buat. Okay, so okay, physics. Okay, so to solve physics question problems. Okay, so saya suka untuk encourage you to draw. Okay, so draw. Bila dapat ni kan, when you get these problems, okay, so dia kata accelerates from rest. So awak pun lukislah, dia diam kat sini. From rest, so bila from rest, okay, so kita kata V dia equal to 0. Tulis kat sini sikit. Macam tu. Nampak tak macam tu dia tulis? Macam tu. So this is how we answer physics question problems, okay? So tulislah V here from rest. Dia kata kita translate dalam bentuk kita interpret ayat ni, lepas tu kita buat dalam present dalam bentuk diagram. Nanti senang awak nak jawab betul. Speed dia kata 148 before reaching the end of the runway. So dekat mana? Okay, yang ni dia kata acceleration tadi dia dah tulis kat sini. Okay, speed pula dekat mana? Dekat sini dia kata. Sebab dia kata before reaching the end of the runway. So label lah kat sini. Kan dah nampak tu. So dia tanya soalan apa pun nanti awak boleh jawab. Betul. So minimum length. So sekarang ni kita dah nampak ada V, ada V naught, ada A. So kan dah mudah hidup kita tu. Dia keluar pula X ni. So equation mana? T pun nak juga. T to B, okay. So A dulu AX. Okay, so kita gunalah yang A ni. We use equation yang ada initial velocity. Ada final velocity. Ada acceleration. Ada. You need to find X. Okay, faham tak? Okay, so that tak adalah awak guna 2-3 equation barulah dapat dia punya X. Okay. And then time taken. Okay, so time taken. So tak ada masalah lah sebab banyak kita dah ada information ni. So untuk time taken tak kisah. Guna je lah equation yang berkaitan tu. Yang ada dia. Sebabnya kita dah ada acceleration, kita dah ada initial. Nak kena cari time. So yang ni tak ada masalah lah. Banyak equation awak boleh guna. Yes. Ni pun dia tunjuk juga. Dia kata nak guna yang ni boleh, nak guna yang ni boleh. But make sure your answer sama lah. Jangan awak rajin sangat buat banyak-banyak. Tiba-tiba tak sama. Okay. Another one example. We discuss another one example. So bus travelling steadily 30 meter per second. Lukislah sebiji bus. Travelling steadily. So macam mana kita nak nampak dia macam travelling steadily. So different dengan dia duduk congok kat situ kan. Ni velocity sama dengan kosong. Okay. So bila dia kata travelling steadily, kita tengok macam mana dia buat. Dia malah lukis pula ni. Dia tak lukis punya. Okay. Kenalah kita lukis sendiri. Dia tak lukis. Okay. So kita lukislah bas. Kotak ada 2 tayar. Jadilah bas. Okay. Straight road. Straight road. So maksudnya kita buatlah straight road. Jangan buat bukit ni. Straight lah. Okay. Passes a stationary car. Passes stationary car 5 seconds later. Okay, macam apa soalan ni? Okay, so V sama dengan, okay, so ni kita buat dia punya tu. Okay, so V, kita tulis siap-siap. V dah sama dengan 30 meter per second. Okay, lepas tu ada pula kereta dekat tepi jalan. Dia kata apa? Ada kereta. Macam tu.
Stationary car with 5 seconds later begins to move. Sekejap. Dia kata sini dia jalan sampai sini. Ke kita nak lukis kat sini ya. Nak lukis kat sini lah. Ni dia dah memang 30 meter per second. Lukis kat sini lah. Salah pula. Oh ya Allah teruknya. Okay, so dia kata after T sama dengan 5 second. So yang ni dia dah jalan 30 meter per second. So after 5 second, uniform acceleration begins. Car 5 second later begins to move. Okay, so after 5 second dia move dengan 2 meter per second in the same direction as the bus. Okay. So determine time taken for the car to acquire the same velocity as the bus. Macam tu. So bus 30 meter per second. Dia baru start. Lepas 5 minit, dia baru start dengan 2 meter per second. Nampak macam mencabar soalan ni. Tapi kita buat dengan tenangnya. Acquire the same velocity as the bus. Okay, so kita tengok macam mana how to solve this question. Okay, so dia tulis je, dia tak lukis ni, tak acik ni. Okay. Alright, so dia kata, so ada 2 kat sini so careful ya. Cuma dia ada 2. So sekarang ni kita kena label lah, label betul-betul. Okay. So all your info tu label betul-betul. Ay Allah, lukisan ni kena pergi sikit, jauh sikit. Padam dulu. Okay, so VC, ini target kita. Kita letak dulu target kita. Sebab dia kata time taken for the car to acquire the same velocity. So kita letak target kita dulu. Kita nak cari apa sebenarnya ni. So VC dengan VB dia nak akhirnya 30 meter per second. Okay. So let's say kalau kita guna yang ni, kita dapat apa? Kita dapat time car untuk achieve 30 meter per second ni. Secara tak langsung, dia beri ini sebagai initial. Bukan. Untuk car ya. Bukan. Okay, sebab dia kata 5 second later. Kenapa? Okay. Kenapa dia tak 2 kat sini? Sebab dia nak consider the whole ya. Okay, so 30 acceleration. Okay. Ni acceleration okay, sorry class. Sorry, ni acceleration rupanya. Okay. Tadi saya cakap velocity Okay, acceleration. Okay, dia bagi acceleration. Okay, so kita akan guna, we will use this equation. So 2 meter per second kita masuk sini. So tadi kan dia kata, mana ke tadi? Passes a stationary car. So from there, we know that the initial velocity of the car is equal to 0. And we want to achieve 30 meter per second. So that dia samalah. Bolehlah dia potong car, bus tu sama sebelah bus tu. Okay, now we want to find the TC. Nampak tak? Bila baca soalan macam mencabar kan? Mencabarnya macam mana nak kira time taken for the car to acquire the same velocity as the bus. Macam mana nak kira ni? Alright, so but kita buat slowly, kita lukis slow. Lepas tu kita ambil information dia. Kita interpret all the information tu. Kita extract keluar. So bila tu kita kena faham yang this question dia nak time taken to acquire the same velocity, which is dia bagi hint untuk final velocity for the car. Since car pun dia ada bagi acceleration of the car. Initial velocity for the car given secara tak langsung juga sebab dia kata stationary car. And
kita kena cari time. So this equation yang paling sesuai untuk kita guna. So rupanya 15 second. Dalam masa 15 second saja boleh dapat velocity sama macam bus B distance travel by the car when it is level with the bus. Ada masalah tak bila dah ada masa ni? Guna je lah equation apa-apa so that you can find the X. Ada pun lukisan dia. Macam ni lah dia lukis. Okay, so berapa? At time after 5 second. Tapi ingat ya after 5 second tau. So nanti kita tengok kena buat apa dengan masa tu. So sampailah dia ada same level ni tadi. Kita dah dapatlah masa tadi kan. Okay, cuma dia nak apa? XC ni, XB ni kena sama ni. Tadi just now the question asked to find final velocity yang sama. This time dia nak distance. Maksudnya sampai bila? Berapa masa? Masa ke dia nak distance? Dia nak distance yang sama. So dalam masa apa? Dalam masa So from the diagram, TB tadi sama dengan T. Okay, so Tika kita, T-bus sama dengan TB. Okay, so maksudnya Tika kita kena minus dengan 5. Faham kan? Sebab dia kata dia 5 second kemudian. Understand tak kelas? Okay, so 5 second kemudian. So that's why we need to minus. Faham tak? Okay. So kita minus. Okay. So maksudnya kalau kita nak. Okay. Maksudnya kita kena buat 2 side lah. Okay, kita buat 2 side. Okay, so that we can compare the X. Okay, so XC, XB. So kita pun XC, XB dengan kita masukkan, kita choose equation yang ni lah. Choose equation yang ni. Cumanya tadi dia kata V bus. Bila dia cakap travelling steadily 30 meter per second. So apa hint dekat sini? Okay, so hint di sini dia nak cakap yang bus tu tak memecut. Macam tu cerita dia. So bila bus tu tak memecut, when we use this equation, what's left is only the VT. Okay, so X equal to your VT saja. Meanwhile, your XC, adalah tadi masa semua kan. Cuma masa car tadi adalah T tu kena minus dengan 5. Macam tu cerita dia. Okay, so kena ingat time tu, tapi time ni unknown lagi lah. Sebab time ni yang kita nak cari ni. Macam tu cerita dia. Okay. TC tadi kita dah dapat kan? Tadi bukan TC pasal salah. Tadi kita dapat yang untuk dia sama. Achieve velocity. Okay. Jangan guna yang sama info untuk yang ni tahu kelas. Sebab yang ni dah different situation. Okay, so now, okay, so that's why kita tak boleh yang guna apply yang 30. Cuma kita boleh ambil yang 30 meter per second tu sebab dia velocity bus. So yang tu kita boleh gunalah balik. Okay. Tapi dia travelling steadily. So times dengan T bus. Cuma T bus tu kita tak tahu. Dan sebenarnya kita nak cari T bus ni lah. Macam tu. Okay, so kita akan solve lagi equation ni. Okay, so bila kita solve TC ni kan sama dengan ni tadi. T minus 5. Okay, so TC tu T minus 5 kan? So masuklah sini. V not C TC kosong. Sebab initial car tadi kan dia start dari stationary kan? Okay, so kosong lah at this side ni kosong. Yang ni cuma ada side ni saja. So AC dia move dengan acceleration 2. TC dia kita akan replace dengan yang ni.
Dapatlah time dia 39.4 second. Soalan macam complicated kan? Macam tak boleh nak jawab rasa. Tapi that's why lah we use that equation yang kita derive tadi. So soalan susah pun dah jadi mudah. Cuma but you need to make clear your punya situation dulu. Fahamkan dulu situation dia. At first, apa yang berlaku? At first, dia initial car tu equal to 0. Tapi VB dah ada 30 meter per second. So, dekat sini time kosong lah. Sampailah satu masa yang mana after 5 second, car tu dah baru move dengan 2 meter per second. Macam tu. Tapi bus masih steady lagi 30 meter per second. So berapa distance untuk dia same level? So kita tak ada dua info lah sebenarnya kat sini. Masa kita tak ada. X pun kita tak ada. Tapi masa ni kita boleh relate lah dengan masa tadi yang mana dia dia apa? Yang kita guna untuk cari bus tu tadi. So kita dah ada lah T-car tu. T-car dengan T-bus. Ataupun nak katanya yang ni adalah kita consider T-bus lah. T-bus. Yang sama dengan T. Macam tu. Sebabnya T-bus tu yang dari awal dari 0 second. Tapi macam yang ni tadi sebab kita dah start dari 5 second. So that's why kita minus 5 second ni untuk yang car. Maksud kita nak buang yang part yang kita tak nak tu lah. Tapi tu T-car lah. Tapi T-bus kita akan consider the whole time tu. Sebab dia yang dah gerak dulu. Tapi kenapa time car tu kita tolak dengan 5? Sebab kita tak naklah masa tu nanti jadi sama. Sedangkan car tu dia start move tu after 5 second bus move. Macam tu cerita dia. Tapi sekarang ni yang dia nak sama tu adalah displacement dia. Okay. Therefore XC rupanya tak habis lagi. Okay, ni baru dapat time. Okay, sorry. Baru dapat time. So salah satulah awak nak masukkan time tu dekat mana? Time masuk kat VB boleh. Nak masukkan balik dekat equation XC pun boleh. Tak ada masalah. Dapatlah awak punya distance untuk XC sama dengan XB. Dapatlah 1183